Доброго дня, шановні пані та панове, присутні. Сьогодні дійсно дуже важливий день для історії нашої країни, України, для всього світу. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Важливий день для історії України сучасної, для наших поколінь, молодих поколінь, щоб вони вшановували пам'ять жертв Голокосту. А для цього треба знати історію, бачити її, не тільки читати про неї, а бачити елементи такого вшанування. Важливий момент для історії України за радянських часів, за часів страшної, ганебної нацистської окупації України, Європи, Києва. Часи, про які сказав пан Куліков, страшний момент – це момент Бабиного Яру. І тому ми вшановуємо сьогодні всіх жертв Голокосту, жертв Бабиного Яру, трагедії Бабиного Яру, всіх жертв Шоа. В 1945 році, саме в цей день, саме бійцями Першого українського фронту почалось звільнення концтабору Аушвіц. Тому ми сьогодні вшановуємо всіх і вшановуємо тих, хто зберіг життя багатьом євреям. Багато українців і в моменти трагічних подій Бабиного Яру зберегли життя багатьом євреям. Вони стали і носять таке високе звання. І про це можна повторювати багато разів, тому що велика шана таким людям. Звання праведники народів світу. Ця інсталяція – важливий момент, що дає нам можливість з вами зазирнути в минуле. Саме в прямому сенсі навіть цього слова. Ми це побачимо. Там є така, знаєте, така, не боюсь цього слова, страшна фотографія, елемент того часу, елемент моментів Бабиного Яру, коли ми бачимо, що на місцях деяких елементів цієї інсталяції ми бачимо двох вбитих людей. А також бачимо деяких людей, які проходять повз. І навіть думають, що дуже боялись люди. Боялись і робили вид, що не замічають вбитих людей. Ви це побачите. Це такі криваві плями в історії нашої країни. Я думаю, що ми повинні пам'ятати, що не помічати диктатуру, не помічати нацизм, не помічати такого відношення до людства, до народу, до традицій просто неможливо. І тому пам'ятаємо і помічаємо. Вічна пам'ять всім жертвам Голокосту. לא היה מוות אכזרי, מרוכז ומנוכר יותר, מהמוות בבאבין יאר. עשרות אלפי יהודים, בהם תינוקות, ילדים, נשים וזקנים, נטבחו במשך יומיים בגיא ההריגה של באבין יאר. האדמה בפרברי קייב, בירת אוקראינה, השמיעה זעקה אילמת. מעולם, בהיסטוריה של אירופה, לא היה מבצע השמדה גדול כל כך, יעיל כל כך, שבוצע בזמן כה קצר. יקיריי, חטא ההשמדה כבר נעשה. לא נוכל להשיב את המתים אל החיים. לעולם לא נוכל לדעת אפילו את שמותיהם. מי הם היו? מה היו החלומות שלהם? החלומות שלהם בימי חייהם. ומה חשבו והרגישו בזמן שצעדו אל מותם. אבל אסור לנו להיות שותפים לפשע השני. אותו אנחנו חייבים למנוע. אסור לנו לקחת חלק בחטא השכחה וההכחשה. אני מודה לכם, העומדים על משמר הזיכרון, והעושים כל שביכולתם, כדי שאף אחד לעולם לא ישכח. יהי זכרם של אחינו ואחיותינו, שנטבחו בבאבין יאר ובאתרי ההשמדה האחרים, חרוט על לוח ליבנו לעד.
Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 6 миллионов евреев были убиты преступным нацистским режимом. 1,5 миллиона из них на Украине. Бабий Яр, где убиты и похоронены десятки тысяч евреев, а также многие украинцы, цыгане и другие жертвы нацистского режима, стал самой большой в мире братской могилой. Я родился и вырос на Украине, и поэтому хорошо знаю о другом преступлении, преступлении советской власти, которая делала все, чтобы стереть Холокост из нашей памяти. И поэтому мы глубоко благодарны независимой Украине за то, что она решила восстановить эту память, сохранить ее для будущего. И я, как председатель наблюдательного совета мемориального центра Бабий Яр, выражаю особую благодарность президенту Украины за его интерес, помощь, сотрудничество с нашим проектом создания крупнейшего музея и исследовательского центра истории Холокоста в Восточной Европе. Этот проект очень важен для нас, еврейского народа, для Украины и для всего мира. Вместе мы будем изучать наше прошлое для того, чтобы вместе строить наше будущее. It is a special privilege and honor for me to be able to join in this very special occasion, which will be addressed by the President of the Ukraine, the President of Israel, my friend the Ambassador of Israel, leaders of the community, and other dignitaries. It is a very special occasion as you dedicate the installation of A Glimpse of the Past by Anna Kamishan. Remembering the past is more important than ever. For us, in the Jewish tradition, the past is really about the future. We look back in order to look forward. We look back not to dwell on the tragedies of the past, but to learn the lessons, to spare future generations these trials and tribulations. The Bamiyan Memorial Center is critical to learn the lessons of what happened there and how future generations, who are so ignorant often of history and who are being fed lies and distortions and revisionist histories, will be told the truth, because only then can we be assured that they will not repeat the mistakes of the past, that will not see the kind of inhumanity that was experienced then being replicated in our time or in the future. So I salute you all and express our support for the projects at Bami Yar and for the wonderful work that is being done to bring the lessons of the past to future generations. Thank you. The entire leadership of the National Coalition supporting Eurasian Jewry, I congratulate and send greetings on this solemn occasion. The Holocaust was the systematic annihilation of 6 million Jews by the Nazis and their collaborators, a unique crime in the annals of human history. The massacre at Bab Yar stands out in the Holocaust as having been the place where more Jews were murdered in 2 days than in any other single Nazi massacre. It has become known as the Holocaust by bullets. The movement to support Jewish religious freedom and emigration from the former Soviet Union grew out of a generation of Jewish activists who vowed to never let the tragedy of the Holocaust happen again. For decades in the Soviet Union, there were no memorials or educational programs about the Jewish tragedy during the Holocaust. With the end of the Soviet Union, we began to see new efforts to educate and memorialize the Holocaust. On the National Archives building in Washington, D.C., it is written the inscription, "The past is prologue," taken from William Shakespeare. History sets the context for the present. The fall of the Soviet Union also allowed extremist voices to emerge. We must remain vigilant against modern-day Holocaust denial and distortion.
All of us share the responsibility to protect the memory of the victims and to ensure an accurate and truthful history of the Holocaust. We congratulate the government of Ukraine and all of the sponsors for their commitment to educate and memorialize about this tragic event in history. Thank you. I'm Jack Rosen, President of the American Jewish Congress. On January 27th, International Holocaust Remembrance Day, we remember all those who perished in the Holocaust. In Babin Yar, almost 34,000 Jews were shot and killed by the Einsatzgruppen, the mobile death squads. In total, almost 100,000 people were massacred at Babin Yar. This tragedy has not received the attention it deserves. Through the efforts of the Babin Yar Memorial Center, supported by the Ukrainian government and by President Zelensky, this is rapidly changing. The American Jewish Congress welcomes the news of the major new Holocaust Memorial Center that will be built in Babin Yar during the 80th anniversary of the massacre. As President of the American Jewish Congress, and more importantly, as someone born in the DP camp to Holocaust survivors, I personally welcome this news. We must remember the past and learn from it if we are to protect our future. I echo President Zelensky's words that this new center is essential for the commemoration of the Holocaust. This is now more important than ever as the far-right groups once again are raising their ugly heads around the globe. Even in the heart of the U.S. Capitol, we now see that we were not spared the surge of neo-Nazis and the mocking of the Holocaust, as we saw earlier this month in Washington. We cherish our friends and allies like Ukraine who are united with us in the fight against extremism. And we must all recommit to fighting this cancer. My organization has been studying the rise of white supremacy and its impact, and one thing has become clear. The threat is increasingly global and requires all of our governments to work together. We must protect the past, educate for the future, and ensure the Jewish community has every protection it needs. I commend both President Zelensky and President Biden for their efforts in this regard. Thank you.